Ennaku 10 zimaze okweyawula ku mwezi ogw'Okumi omwaka tutambuza gwa 2024 kate tugukube amabega gye bujjako mu maaso kaawo. Nze Shaidat Nassaku. Olwaleero bingi byetusiibye tukuŋŋaanyiriza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'obadde ne gy'otobadde. Nzikiriza tugenda kugatandikirawo amawulire gaffe aga Ubc Leero nkwanyiriza ku Ubc TV. Kale tugende ne President Yoweri Museveni akunze bannayuganda obuteetiiririra wabula baloope abali b'enguzi n'okuvaayo okubalumiriza mu kkooti. President obubaka bwe abutisse Ssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja nga Uganda yeekuza olunaku lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Olunaku lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu nsi yonna lukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogw'Okumi naye nga Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku luno. Wano mu Uganda lukuziddwa wakati w'omulamwa nti abavubuka balina okwenyigira mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Era Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga mu kutongoza kaweefube w'abavubuka okulwanyisa obuli bw'enguzi. General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, I officially launch the youth campaign against corruption. Mubaka bwatisse Ssaabaminisita President Yoweri Museveni akunze bannayuganda obuteetiiririra baloopa abali b'enguzi n'okuvaayo okubalumiriza mu kkooti. Corruption undermines the rule of law, erodes trust in public institutions, and disproportionately affects vulnerable population, especially the young people who make up 75% of the Uganda's population. Ugandans should not only shy away from reporting incidents of corruption and giving evidence in courts against the suspects. Kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya ategeeza nti ssente ezibulankanyizibwa nnyingi ogeraageranya ku ezo ze baali basuubira. 10 trillion covers only the traditional corruption. But there's a new wave of corruption that is taking so much money that is stolen from Uganda. And some of them, we did not even factor in the research, the cyber corruption, the transnational fraud. We have learned, Right Honorable Prime Minister, that financial institutions are defrauded of hundreds of billions of shillings, usually channeled through government systems and processes and aided by government officials. The recent siphoning of 60 billion from Bank of Uganda is the typical example of a common occurrence in most financial institutions in Uganda today. Kamya agamba nti ssente nnyingi ezikukusibwa okutwalibwa mu mawanga ag'ebweru nga n'ezimu zigibwa ku bamusigansimbi. There is a powerful syndicate that includes government officials and conmen. Conmen lure investors to Uganda masquerading as senior government officials. The investors are received with the full government splendor, including police escorts and lead cars driven in government vehicles, flying national flags with government number plates. They are led to government boardrooms where they meet so-called top government officials. They transact business, and by the time the investor gets wise, they have been fleeced of millions of dollars. That's another form of corruption that was not captured in the research that talked about the 10 trillion shilling. Uganda should be prepared, our leader, just like I know, should be prepared to seek protocols with countries where the thieves invest their money. Countries like Dubai, Kenya, Nigeria, London, and all these places where the thieves are hiding the money, we should have protocols with them so that we recover this property and the government recovers back the money. Ugandans must therefore
be cautious on how public resources are used in order for us to ensure our development goals are achieved as envisaged. Mubaka bwa President Museveni agamba nti okusobola okulwanyisa obuli bw'enguzi bannayuganda bonna balina okussa abakulembeze baabwe ku nninga n'okulaba nga baloopa abalyake eri ebitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi. Therefore, it is my clarion call to all citizens who demand accountability from their leaders and report incidents of corruption to the anti-corruption agencies. Omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni aggumiza omugaso gw'abazadde mu kugunjula omwana wa Africa, bw'atyo n'akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako kubanga empisa abaana ze batwala ebitundu ebisinga bakoppa bazadde baabwe kiyambe okubeera n'omujiji oguddako omulungi. Mukyala Museveni okwogera bino abadde atongoza olusirika olutuumiddwa Decent Africa Summit olugendereddwamu okussa empisa mu mwana wa Africa ng'enteekateeka eno yakwetoloola Semazinga Africa. Olukuŋŋaana lubadde ku woteeri ya Serena mu Kampala. Katubirabe. Mu kaweefube w'okuzza empisa mu mwana wa Africa, ekitongole kya Decent Africa Foundation kitongozza kaweefube w'okulaba ng'egunjula omwana atuukiridde. Ng'aggulawo olusirika luno mukomukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni aggumiza omulimu abazadde naddala abakyala gwe balina mu kugunjula omwana n'abasaba okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Cognizant of our role as African women in shaping the future of our children, it is my hope and prayer that every woman will intentionally uphold our cultural values of unity, of respect and dignity, that strength is founded in the love and faith of God. Kataha agamba nti omwana alina okugunjulwa mu mpisa n'eddiini kimuyambeko okwaŋŋaŋa okusoomozebwa okuli mu bitundu. The Bible in Proverbs chapter 22 verse 6 reminds us to train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Nabagereka Sylvia Najjinda nga yabadde omwogezi ow'enjawulo mu lusirika luno ategeezezza nti abakyala okubanga tebanneenyigira mu bifo by'amaanyi eby'obukulembeze okwetooloola Semazinga Africa kireetawo omuwaatwa mu gakwata ku nkuza y'abaana. Unfortunately, barriers to women's participation in leadership remain widespread across Africa. Discriminatory practices, gender stereotypes, and lack of access to education and resources often hinder women from reaching their full potential. Minisita omubeezi wa tekinologiya Joyce Nabosa Sebuggwawo era nga ye muyima wa Decent Africa agamba nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ekituufu okugunjula omwana wa Africa mu nnono zaffe. Abaana batwononeseeko nnyo, twagala tulabe nga tubawa ebyetaagisa ng'ebyobulamu, okusoma n'ekikulu kubateekamu empisa ennungi ez'obuntubulamu kubanga ziddiridde nnyo mu baana baffe, zonoonese nnyo abazadde ebiseera ebisinga babimala kunoonya ssente abaana ne babalekaawo. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Decent Africa Kamilas Namata ategeezezza nti mu nteekateeka eno bakwataganye ne bakaabakulembeze b'amawanga ga Africa okulaba ng'empisa zinnyikira mu mwana wa Africa. Nga omulabe tukwataganye ne First Lady owa Uganda, si ye yekka, tukolaganye ne ba First Ladies ab'enjawulo mu nsi zonna eziri mu Africa, waliwo wa Zambia bangi, era tukitunuulizza okuba nti tugenda kutambula ne ba First Ladies bonna batuyambeko mu mulamwa guno. Olusirika luno lwetoolooledde ku mulamwa ogw'omulimu gw'abakyala mu kulaba nga waliwo omukisa gw'okusoma n'ebyobulamu eri buli mwana. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.
Ubc Leero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kampeyini gy'aliko ey'okunyikiza okulwanyisa obwavu okuyita mu pulogulaamu za gavumenti akitutte Sebei eno yeri disitulikiti y'Ekwene, Buko ne Kapchorwa gy'atandikidde. Alambudde abantu abatali bamu abaganyuddwa mu pulogulaamu ya PDM. Katubirabe. Omukulembeze w'eggwanga azzeemu okulambula ebitundu mu kampeyini gy'aliko ey'okuggumiza enkola ez'okulwanyisa obwavu agitutte mu kitundu ky'e Sebei. Chelimo Nicholas y'omu ku baganyuddwa mu pulogulaamu z'okulwanyisa obwavu. The message of Mzee is not utopia. It is a message which is practical, as you can see. Look at the matoke. Look at the coffee. It is being produced in a small area. Chelimo y'omu ku balimi ab'ekyokulabirako ng'alina olusuku, mulunzi, alima emmwanyi ng'era alima kasooli n'okulunda enkoko. So the income from the milk, the income from the coffee, the matoke, you can see the matoke is doing well. In total, we get a gross income of about 37 to 40 million annually. Chelimo musomesa wa byafaayo ku ssomero lya St. Joseph's HSS Buko era ng'ajjukira obuyambi bwe yafuna okuva mu Operation Wealth Creation obwakyusa obulamu bwe. Ku myaka 5 gy'alina amagezi agagabanyizaako abantu b'omu kitundu. Started this work. There was a lot of hesitation. People are having a lot of phobia. They were saying, you are doing too much work. Instead of just taking the animals to go and graze, why are you doing a lot of work? But as I progress, they have really appreciated, because I'm even employing some people. If you do it on a small scale, you can't get money. So, and this was a problem in the whole country. What NRM taught you was that there are two types of agriculture. Bw'avudde Buko, Museveni ayolekedde Kweni. Eno gy'alambulidde faamu ya Lafani ya Kisa omu ku baganyuddwa mu pulogulaamu ya Parish Development Model. Lunaku alumaliddeko Kapchorwa gy'asisinkanidde ya Pisiwa Dorin ng'era naye PDM agiganyuddwamu. So I'm happy to see that our granddaughter has woken up and is engaged in wealth creation. She bought a cow using UPDM money plus her 400,000 which she added. President bw'agenda mu bitundu ng'ebyo gubeera mukisa gw'abakulembeze okwongera okusakira abantu baabwe. So have a conflict between Uganda Wildlife Authority and this community. We pray that, Your Excellency, we need a harmonious stay. I want to thank you very much. Last time when we met in Kapchorwa, I read the memo. I asked you for positions for placement of our young sons and daughters. This time we got 6 deputy RDCs from Kapchorwa. Your Excellency, we do appreciate that. Museveni agamba nti PDM yazze kubbulula muntu wa wansi naddala okumuwonya bammanerenda. Poison. Don't touch man of money lenders. Don't go to commercial banks. There is a parish bank for you. And each year we shall be putting in 100 million. In 5 years it will be 500 million. Museveni ategeezezza nga bw'ayagala amagye bagabe ku biyiiye ebijja okuyamba abalimi okulima ekiwera ku ssente ntonotono mu kifo ky'okutunuulira tulakita eziva ebweru w'eggwanga ezigula obuwanana. When I go around, I see many of our people have pigs, have poultry. I talk to General Mujira. I say, you Mujira, why don't you think of how zone by zone can produce chicken feed, cattle feed, zone by zone, so that Karamoja you don't have to go to Kampala. Museveni enkyagenda kutongoza ekisawo kya Teret High Altitude Training Center abaddusi gye batendekerwa ate era awayeemu ne bannamawulire baayo. Robert Onyango yakusakidde eggulire lino. Sebei nga tuvuddeyo abaddukanya Yunivasite y'e Kyambogo basiimiddwa olw'okubangula abayizi ne baggumira mu masomo ga science, teknologiya n'ebyobukulembeze era n'amasomo agalimu omugaso mu bulamu bw'omuntu obwa bulijjo.
ku matikkira ogw'omulundi ogw'amakumi 20 omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo akiikiridde Pulezidenti Museveni. Abayizi 1,716 be balina okutikkirwa ku mulundi guno mu masomo ag'enjawulo so n'emitendera. Abayizi 3,146 bavudde mu kitongole eky'amasomo gabaliko obulemu n'ebyobusuubuzi. University bakukendeeza ku kuwandiisa ab'amasomo ga diploma essira baliteeke ku diguli ey'okubiri n'ey'okusatu. Is Africa's contribution. This explains why the NRM has been promoting the teaching of science subjects. We need more professionals with science knowledge and skills to help us solve the challenges that threaten our survival and prosperity. A society is said to have progressed when it has mastered a higher level of acquisition of science, technology, and managerial skills. This is the primer for development. I want to commend the efforts of the Appointments Board for recruiting 55 teaching staff, many of whom are going through the fields of engineering and science. Attraction and retention of teaching staff in these fields is hard because it is more financially rewarding for them in the private sector compared to the salaries they earn when they teach at the university. So at this point, I want to request the government to increase our wage bill to enable us attract, recruit, and retain more science, technology, and engineering lecturers. Tusomye ebitabo. Education kisumuluzo. Fe tukyakikatiriza nti kisumuluzo. Era tulowooza nti tujja kutuuka gyonna gye tugenda oba batuteekamu nga ebitali bituufu ngu bagamba tetujja kutuuka wadde classes katuzifunye za 4.9 ne tulina essuubi nti tujja mu community tujja kuyamba abantu. Balibira bisobola okunyambako mu kukolera mu zi companies ez'amaanyi oba ebitongole eby'amaanyi naddala ebyo already betubadde betukolamuko gye tukola internship yaffe already gye tubadde gye tukolera. Degree eno egenda kutuyamba okukyusa obulamu bwaffe engeri gye tufunye skills oba okubangulwa mu course units ez'enjawulo nga bwe twasoma principles of marketing zosobola okuapplyinga directly n'ebintu ebirala bingi nga accounting kati mbadde specializing mu accounting so kisobola okutuyamba okwekulaakulanya ng'eggwanga osobola okuapplyinga skills zino okuyamba abantu abali eyo wansi mu kikuubo. Muyogeyoge bannaffe omukama abakulembere mu byonna bye muzzaako nga 3 ogw'Ekumi omwaka 2021 ekikwekweto kya Shuja eky'eggye lya UPDF ne FADAK eri Congo kyatandika omuyiggo okuwenja abayekera ba ADF mu bibira by'e Congo. Wetwogerera amaanyi aba ADF galinga agabawedde nga n'obubinja obutonotono obwali bwekukumye mu luwonvu lwa America ne baddukira mu bitundu by'e Luna, Mambasa, Mamonve ne Byakato bwekunuddeyo mu nfo zaabo zonna. Omuyiggo gw'okuwenja abayekera ba ADF gukulembeddwamu omuduumizi w'ekikwekweto kya Ssuja Major General Richard Otto yadda mu bigere bya Major General Diko Loom mu mwezi ogwokutaano omwaka 2024 era mu bbanga lya myezi etaano asobodde okusesebbula enfu z'abayekera ez'enjawulo. A number of guns which we have them. I'm not proud to talk about the enemy's killed because some of them, if there was a way of making them come out, that would be very good. And we have also captured quite a number of equipment. These are the materials they use for making improvised explosive devices, solars, useless luggages. These are their personal belongings. And people are now going back to those areas which used to be under the enemy. Tukyakikumye ekigendererwa kyaffe mbalabala mu maanyi kulaba nga tebaddamu kukola bikolobero mu Uganda ne mu Congo ne ku Bannayuganda ne ku Bakongo tukyagenda mu maaso naye ng'ekigendererwa ekyokuntikko okuba nga tubamazeewo tufune ki twagala babeewo emirembe mu Eastern Congo obusuubuzi wakati wa Uganda Bannayuganda n'Abakongo bube nga bugenda mu maaso babe nga bakola emirimu gyabwe ateri abakuba ku mikono. Newankubadde tewakyali bulumbaganyibwa ADF w'amaanyi
amagye ga UPDF ne Fadaka bakyagenda mu maaso n'omuyiggo naddala mu bitundu by'e Kainama okutuuka Embawu nga bawenja obuyinja obutono obw'abayeekera obwekukumye. Abagambye nti okuva nga 16 June 2023 ne 17 October 2023 aba ADF balumba Uganda erubiriha ne Queen Elizabeth tuddangayo okufuna bulumbaganyi bonna. Kitegeeza nti amaanyi gaabwe oba obusobozi bwabwe okulanga batuusa obubenje ku Bannayuganda n'okutaba Bannayuganda tulinga babumazeewo. Embeera eno ereeseewo akaseko mu bannansi ba Congo abali mu ddukadduka. Mu myaka 3 UPDF esobodde okusaanyaawo enkambi z'abayeekera ennene omuli Beru, Tondoli, kambi ya Yuwa. Abaana n'abakyala bangi banunuddwa okuva mu buwambe era bangi bazziddwayo eri ab'enganda zaabwe. Olabanga abanayinki, abaana, abakyala n'abaami, abantu bonna buli alina obulamu okulabanga obulamu bwabwe tweyongera okubukuuma kuba kye kigendererwa kyaffe nambeemu ng'amagye ag'omukago. Nze Haruna Muteesaasira munda mu ggwanga ya DR Congo. UBC Leero akatale k'ensimbi kugenda okusooka okulaba tukuumuzeemu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tukomawo nakyo. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku simu yo oba nyiga *229# Wendi wonna wooli. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Amazina ganje ninye twekwase Ruhanga John Bosco induga mu district ya Rukungiri byo muhanguzi wa miliyoni 16 na Uganda National Rotary nzahangwire urwo mu kuzana *278# ngafuna message eriko mu muhanguzi nashemererwa konka nabaza kugira ngo neri y'abafere sente ziriyo zona bakaziteka ko nazihangwire. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Do you need data collection services, data analysis and reporting, monitoring and evaluation systems? Then contact Mold Technologies, a professional research firm that has provided many organizations with timely research solutions for over 15 years. For more information, visit www.mt.co.ug or call us on 0704 913 399 or 0782 602 963. Visit our office in Kampala at Sayuni Complex in Tinda. Mood Technologies, your professional research firm. Step into a world of excellence, comfort and pride with Royal Foam Furniture, crafted to perfection right here in Uganda. We bring you state-of-the-art living room furniture and bedding products at affordable prices. Our wide variety of mattresses include orthopedic, pillow top, spring mattresses suitable for institutions like hotels and many others for home comfort.
every piece telling a story of royal excellence, our products are built with the highest quality materials made to last. Experience royalty with Royal Foam Furniture, proudly made in Uganda, so buy Uganda and build Uganda. Visit our showrooms at Ginger Road, Chambogo Junction, Bukota Chisasi Road, and on Victoria Mall, Entebbe, on the first floor. Kitundu kya kubiri kye tulimu eky'amawulire gaffe aga UBC Leero. Tweyongeddeyo ne bannakibiina kya Democratic Party bategeezezza nga bwe bagenda okuzza enkolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Bino byogeddwa Pulezidenti w'ekibiina kino Norbert Mao mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya DP ku Balintuma mu Kampala. Enkolagana eno yatandika emyaka 2 egiyise era nga bo bagamba nti evuddemu ebibala. Osobola okweka emizeejo naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebika empale ey'ebiraka kati amazina aganyumye ne basitula kanzu kati ebiraka tutandise okubiraba. Ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde omubaka wa Nnyendo Mukungwe nga yali munna DP ne NUP Mathias Mpuga Nsamba yatongoza omukago gw'ekibiina ogwa Democratic Alliance n'ekiruubirirwa ekyokutumbula obumu enkyukakyuka mu byobufuzi n'obukulembeze obulimu demokrasiya. Era ne Kabaka yakyogerako nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Kati bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kijjire mu kiseera ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2026 ekyokutondawo ODA kyanyizizza banna DP gwate kumpi bonna abali mu mukago ogwo balinayo emirandira. Mao agamba nti ebyafaayo ebimu bano tebabirowoozezaako. Kye bagezaako okulaga Abannayuganda ate kikontana ne kye baali boogera kubanga erinnya lya Mao nga teribava ku mimwa nga buli lwe bukya Mao. Kati ne bagenda Mao waatali era kati bakyali mu buzibu. Ekyo ndowooza kiyinza okulaga Abannayuganda nti Mao si kyekizibu wabula bo bennyini be batambula n'ebizibu byabwe. Yadde nga Mao akkiriza nti eggwanga lyeyawuddemu nnyo olw'ensonga z'ebyobufuzi naye ate bannabyabufuzi bongera kwonoona mbeera olw'okusiga obukyayi. Tuli basanyufu nti kati olulimi lwe twogera buli omu alwogera era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Norbert Mao. Balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue, transition, constitutional reforms, electoral reforms, national reconciliation, ebyo byennyini buli omu byayogera kati. President wa DP Norbert Mao ng'ayogerako eri bannamawulire agambye okuteeseganya kwalikoze kinene nnyo mu kuzimba demokrasiya mu Uganda. Ono akubirizza bannabyabufuzi bejjemu amalala balowooze ebitwala eggwanga mu maaso. Okukyusa Uganda weetaaga President Museveni ate weetaaga kwogeraganya naye. Kati gwalowooza nti ojja kikola wekka pozi ng'okikoze bweru wa constitution. Ono era annyonnyodde bannansi wa enkolagana yaabwe ne NRM weeri kati n'ekyokubanga bagenda kugizza bujja. As DP we believe it should be renewed even on better terms. And we have already started a conversation. Now the renewal process will be more inclusive because now the organs of the party will be discussing it. Bano abantu abali mu byobufuzi bya Uganda zenga Norbert Mao bonna mbamanyi. N'olwekyo tulabula Abannayuganda temukkiriza muntu yenna kubatomeza. Ono era ategeezezza nga bw'alina n'enteekateeka z'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2026. Bw'abuuziddwa lwaki ye nga minisita w'ensonga z'ebyamateeka ne ssemateeka abantu ba bulijjo bawozesebwa mu kkooti z'amagye ayanukudde. Singa
kooti zino eza civilian zibadde vigilant mu kulaba kwange. Kooti y'amagye teyandiyingidde mu nsonga zino. N'olwekyo it's really a vote of no confidence in the judiciary to have people tried in the military court. So tulina kusooka kwetereza. Ndina Afrika Farida ne Dan Mugoya. Kakati ssentebe wa kkooti y'amagye Brigadier General Freeman Mugabe ayongezaayo okuwulirwa kw'omusango oguvunaanibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale okutuusa nga 7 January 2025 oluvannyuma lw'abavunaanwa okkalambira nga bwe baagala munnamateeka waabwe okuva e Kenya Martha Karua Wangari okubakulembera mu oludda oluwawaabirwa ate nga talina bbaluwa emukkiriza kuweerereza kuno. Your case is adjourned to 7th further mention. Olwaleero Martha Karua ali wano tugambye kooti nti ya Dr. Besigye ne Obed be balina right mu ssemateeka okusala wani akulembera ttiimu. Tetulina liida mulala, omukulembeze waffe akulembera ligo ttiimu eno, kapiteeni waffe ye Honorable Martha Karua. Yes, I was denied the certificate to practice by the Law Council. I am contesting that, not for myself. As my colleagues have said, what we are pushing is the right of Dr. Kizza Besigye and Mr. Lutale to have a team of lawyers of their choice and to have a lead counsel of their choice. That is what we shall be pushing, and that is what the Law Council must consider. Kakati akulira enteekateeka ya Operation Wealth Creation General Akandwanaho Salim Saleh yavaayo n'asaba bannayuganda abali mu mulimu gw'okusala n'okusiba enviiri okuŋŋaana mu bibinja gavumenti esobole okubawa ssente ez'awamu beekulaakulanye. Bakissa mu nkola era gavumenti bw'etyo ne bakwatizaako wabula kati basaba n'omusolo gukendeezebwe ku bye bakozesa kubanga batuuse okukola nga tebalina kye bazza eri mumwa. Batandiseewo n'essomero ly'ebyemikono lye baagala gavumenti ebayambeko n'ebikozesebwa mu kuyiga n'okuyigiriza bannayuganda abaagala okubeegattako. Nga tetunaba kufuuka federation baali batukwatiddeeko aba microfinance support center era General Saleh yabakola ki yabagamba oba yabagamba tubatukwatireko naye kati luli twali mu Kampala mokka kati tufuuse federation ontegeera so ate bwe mufuuka oba twatukwateko nga tuli mu Kampala ate federation kigazi nnyo ggwanga lyonna so kitegeeza budget ebyekoze eki tetusobola kumalako nayo ekikwatagana ne obutaba na ssente tugezaako nga bwe tusobola okwekumakumanga abantu ntegedde wa Uganda gye tulimu ye yaffe twekumakumanga abantu no nakwatirako munne bwe tutyo naddala si saluuni eziri wansi ate ne saluuni ekirungi kyerina saluuni erimu obugagga singa omuntu asobola okumanya n'asoma management skills n'asoma financial skills. Gavumenti ejja kuyamba nga temanyi abantu boolina benkana ky'obungi. Bisi otukoze bulungi okutwekuumirako okuviira ddala gye tutandikidde okutuusa kaakano nga malwe gaffe tugawunzise tusinkana olunaku olw'enkya akadde keekamu. Nze Shaidat Nassaku atakuumira mpeera kutukuumire sula bulungi weraba. UBC, inspiring Uganda.